Kasaragod, with all its traditional and cultural diversities and a multitude of linguistic varieties, is the northernmost entrance to the God's own country. The geography of Kasaragod, its people and their lifestyles are all unique and stand out from the rest of Kerala. The place, by and large, is a cultural reflection of a close neighbor, Karnataka. The trade culture of Kasaragod has been fully enhanced with the development of the Mangalore port. The supplies cross the border to either sides to reach the consumers. Covering almost 12% of Kerala's coastline, Kasaragod has a rich fishing culture and a remarkable number of fisherfolks even today. Their struggle to survive acknowledge you of their miserable fate. Traditionally known as Mukuvans, the fishermen community always ensured the industrial expansion of the place. But they are sailing near the wind today. What about their tomorrow? The cry of the coast is louder than ever before. After the sweltering summer, the rain clouds have finally arrived. It's monsoon here. With showers in plenty, the farmers are hopeful. But it's the time when sheer hopelessness strikes the coast. The monsoon paves way for the annual trawling ban in Kerala, a time when the fishermen community are left with nothing but despair. And the situation is no different for the fishermen of the Kasaba fishing village. Around 2 kilometers to the southwest of the Kasaragod town is the Kasaba fishing village, spread over 5 divisions of the Kasaragod municipality. It is the largest of the 16 fishing villages of the district, with over 4,000 fish landings and a population close to 6,500.
With an unprotected coastline of 3.3 kilometers, the humble dwellings of these fishermen are packed all along the shore. Men here are traditionally into fishing, and women keep themselves to the households, with many doing cheap labor. The boats are all anchored to the shore. The fishermen here are counting days for the end of the trawling ban. These are the days of abject deprivation for them, and the fishermen cast their nets in shallow waters to meet the ends. Sharath and Ganesh have been toiling here for the last 10 days without even a single catch. With stomachs crippling in hunger back home, they are living empty-handed. പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ മത്സ്യം. ഞങ്ങൾ ഈ 49 വയസ്സായി നമ്മൾ, എന്നിട്ടും ഒരു സമ്പാദ്യങ്ങളില്ല. കടലിന് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം കഴിയുന്നത്, ഞങ്ങൾ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റുമായി നമുക്കൊരു ആനുകൂല്യമില്ല. അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലാണ്ട് ഒരു 10 രൂപൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ആരോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് 10 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് 10 രൂപ ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയിട്ടും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാട് നീത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഞമ്മക്കൊരു വരുമാനമില്ല. ഇത് ഈ മത്സ്യം കിട്ടിയിട്ടാണ്. മത്സ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ കടലമ്മ ഒന്ന് കനിയണം. കടലമ്മ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോപത്തിലാണ്. കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞൊരു മോളുണ്ട് കല്യാണപ്രായം. അതെല്ലാം നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ കിട്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. ഇത് ഇപ്പോഴും തിരക്കില്ല. ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ചിലപ്പോൾ കഴിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ കടലിലെ ഇതുകൊണ്ട് കടൽ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബറല്ല, ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മത്സ്യം കുറവ്, പിന്നെ കടൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഹാർബർ കുറച്ച് ചെറുത്, അപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ഫിഷിങ്ങിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. പേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹാർബറിനും പോലെ അങ്ങോട്ടും തട്ടിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ആര് പോകുന്നില്ല ഈ സമയത്ത്. ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 4-10 ദിവസം മണിക്കിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ പട്ടില്ല, മുഴുവൻ പട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ 10 ദിവസം മടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നൊന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ചെലവായി. പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി പട്ടിനാണ്. എന്താക്കും, റേഷനരി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന റേഷനരി തന്നെ ഒരു 4 ദിവസം വെക്കും, പിന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അന്നം കഴിക്കണ്ടേ, അതിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. അത് വരെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ്. അത് കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാട് പോലെയില്ല. With all the blessings of the Mother Sea, they have finally got one. This catch would mean rupees 150 for each of them. After 10 days of disappointment, the smiles are back on their faces. But for how long is the question? These are the fishermen of the Royal Boat Society. With the traditionally passed down skills of net weaving,
They are in their final preparations. This is the major fish landing center of Kasaba. The poor fishing infrastructure and lack of facilities for risk-free fishing are their great concerns. They feel that harbor is just a fancy term to the place, which indeed is a breakwater. It's unfortunate that their pleas go unnoticed, and the result is the lives of these men and the many depending them get harder. Shashangan, the head fisherman of the group, is unfolding his dismal memories that he doesn't want to remember again. അപകടം വരുന്നടാ ഇതന്നെ ഈ അയിമുഖത്താണ് ഇത് അപകടം വരുന്നത്. ആർബാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എത്ര അപകടം ഉണ്ടായി, കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി. മുമ്പ് 2 കൊല്ലം അപ്പുറമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ പോയി എന്നെ മരിച്ചിട്ട് തുണിയെല്ലാം മറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോകാം. Kasaba is a living example of to what extent can government negligence and passiveness estrange a community. The words of Shashangan reveal the gravity of the matter. These men are battling hunger, risking their lives. With sea being their only hope, they believe to stitch life again. Similar echoes are rising from the modern fish market of Kasaragod. For over 4 decades, this market has been catering to the seafood demands of the people in and around Kasaragod. "40 years back, from a space for shellfish trade, the place has transformed into a full-fledged fish market, becoming the largest in the district in terms of the volume of supplies handled. To meet the growing demand, supplies come from various South Indian harbors, with Madras being the major supplier. In the very break of the day, it's a flurry of local fish sellers to procure the best of the boxes. From wholesale agents to doorstep fish sellers, hundreds find a living from this market.
Due to the standing trawling ban, the supplies are mainly from Kochi and Madras, and the butcher shops here are having a good sale. The name Modern Fish Market is a gross misrepresentation of what this market really is. Narrow roads, congested spaces, and poor amenities for effective fish trade. Altogether, as crowded as a beehive. Mr. Amir has been a fish agent here for about 40 years and deals with supplies weighing over a ton a day. His doubts are pretty concerning. ഒരു 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കുന്നിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ മാർക്കറ്റ് കുന്ന് താഴ്ത്തി കെട്ടി മാർക്കറ്റ് വേറൊരു രീതിയിലാക്കി. അതും പൊളിച്ച് പിന്നൊരിക്കൽ കെട്ടി, പിന്നൊരു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കെട്ടി. അങ്ങനെ 4ാമത്തെ മാർക്കറ്റാണ് ഇത് കെട്ടിയത്. 2.5 കോടി ഉറുപ്പിക. ഈ മാർക്കറ്റ് വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുള്ളൂ. 2.5 കോടി ഉറുപ്പിക മാർക്കറ്റാണ്. 50 ലക്ഷം 60 ലക്ഷത്തോളം ആവും. ബാക്കിയെല്ലാം അഴിമതി നടന്നതാണ്. പിന്നെ തീരെ സൗകര്യമില്ല. ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. റോഡിലാണ് മത്സ്യത്തിന് നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം നടത്തുന്നതിൻ്റെ റോഡിലാണ്. അതിൻ്റെ സൗകര്യമില്ല. 2.5 കോടി ഉറുപ്പിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ സൗകര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് വണ്ടി. ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകാൻ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ജനങ്ങൾ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ മത്സ്യ വിൽപ്പനയും അങ്ങനെ 10-20 വണ്ടി വെക്കുന്നിടത്ത് ഒരു 4 വണ്ടി വെക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ജില്ലാ മാർക്കറ്റാണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ. സാധാരണ മാർക്കറ്റല്ല, ജില്ലാ മാർക്കറ്റാണ്. മറ്റെല്ലാ മാർക്കറ്റും പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുരോഗമനത്തിന് താഴോട്ടാണ്. It's sad that their queries remain unanswered. What that's lacking is a willful intervention. But government evasion is adding to their bitterness. The modern fish market is so special for its traditional fish sellers who are predominantly women. They come every morning, share their worries, collect their shares, and leave, waiting for the next morning. These women know every bit and pieces of this place. They proudly say that they are born for the sea and have different stories to tell. ഞങ്ങളെ കടലിലെ മോനെ പട്ടിണിപ്പാടോട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് കടൽ ഓരം പൊന്തി ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ കടപ്പുറം കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്, കോട്ടിക്കലോ, ബേക്കലോ, തൃശ്ശൂർ, തൃക്കൽപ്പൂർ, പയ്യന്നൂർ, ചെറുപ്പൂർ, മടക്കര, ഏത് സ്ഥലത്ത് കടപ്പുറം നോക്കിയാൽ കാണാം. എല്ലാ ആണുങ്ങളെല്ലാം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മത്സ്യം വിറ്റിട്ട്, കൂലിവേല ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ മറ്റേ തൊഴിൽ എന്ത് തൊഴിൽ സ്ത്രീകളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ തൊഴിൽ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീട് കഴിക്കുന്നത്. ഈ 3 മാസം 4 മാസം ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെ കഷ്ടം. റോളിങ്ങിൻ്റെ സമയം മുമ്പ് അതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആനുകൂല്യം ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ന് പേർക്കും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. Their experiences are quite startling, and fish selling being the only job they know to do, an escape is impossible. The case is no different for Sulojana,
who is still forced to work in her old age due to the ever-crippling circumstances. 8 വയസ്സിൽ മീൻ വിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മയും മരിച്ചപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതലും ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടില്ല. 3 മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ആ മക്കൾക്ക് 2 രോഗം. ഗവൺമെൻറ് ഒരു 5 അനുകൂലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പൊന്നുമോന് ഒരു വീടില്ല, അച്ഛനമ്മയില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആർട്ട് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് 3 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ മംഗളാരം കൊടുത്തിന്. ഒരു ചുക്കും ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മീമിറ്റിട്ട് തന്നെ ഈ മക്കളെ രോഗം പിടിച്ച മക്കളെ ആളി നോക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അഭയം കൊടുത്തിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മോദി സർക്കാരും തന്നിട്ടില്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരും തന്നിട്ടില്ല, പിണറായി വിജയനും തന്നിട്ടില്ല. All of their stories are of losses. Their roots here are really deep, and they come here to forget their worries. ഗാന്ധിജി അരുതെന്ന് ഓതിയ മദ്യം, മദ്യം വേണ്ട നാട് നശിക്കും, മദ്യം വേണ്ട മക്കളെ കൊല്ലും, മദ്യം വേണ്ട വീട് കൊല്ലും, എല്ലാം നശിപ്പിച്ചെന്ന് എഴുതിയിട്ടിന് ഗാന്ധിജി. Amid all these tensions, there are unseen bonds that keep them together, draw them to the same place, and make them smile even in the worst phase of life. Because for these children of the sea, fishing is not just a livelihood, but life itself. Let's not forget that when Kerala witnessed its most devastating floods in a century, it was these people who raised her back to life from those drowning waters. What they need are not promises, but a strong helping hand. But as long as the system and the stakeholders are in a topsy-turvy, the fishermen continue to be trapped and tangled in their own nets. A horrible situation when the catcher turns the bait.